வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மிஸ்டர் மெட்ராஸ்காரன் சேனல். இந்த வீக்கெண்ட் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நாகாலபுரத்தில் இருக்கிற ஆரே வாட்டர்ஃபால்ஸ் போகலாம் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். சென்னைக்கு பக்கத்தில் பீஸ்ஃபுல்லாக வைப் பண்ண இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளேஸ். நீங்கள் இந்த ஃபால்ஸ்க்கு போகிற மாதிரி பிளான் வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த ட்ரிப்பை நாங்கள் சென்னையிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ரெட் ஹில்ஸ், பெரியபாளையம், ஊத்துக்கோட்டை வழியாக நாகலாபுரம் ரீச் ஆகலாம். நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் ஆரே ஃபால்ஸ்னு போட்டாலும் அதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் வந்துடும். அப்படி இல்லைனா அந்த லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபால்ஸ்க்கு போகிற வழி ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி அழகான வயல்வெளியாக தான் இருக்கும். முன்னாடிலாம் இங்கே ப்ராப்பரான ரோடு எதுவும் இருக்காது, ஃபுல்லாகவே ஆஃப் ரோடாக தான் இருக்கும். பட் இப்போ ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்து ரோட், பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு நிறைய அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. அண்ட் உள்ள லிக்கர், ஸ்மோக்கிங், குக்கிங்லாம் அலௌட் கிடையாது. மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஊத்துக்கோட்டைக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அதை தாண்டி போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக வில்லேஜ் தான். அதே மாதிரி நீங்கள் ஈவினிங் வரைக்கும் ஃபால்ஸ்லேயே இருக்கணும்னு பிளான் பண்ணிங்கன்னா லஞ்சும் மறக்காமல் கொண்டு போயிடுங்க. இந்த ஃபால்ஸ்க்கு என்ட்ரி ஃபீஸாக பர் பர்சனுக்கு 50 ருபீஸும், பைக் பார்க்கிங்க்கு 50 ருபீஸ் அண்ட் கார் பார்க்கிங்க்கு 300 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் முக்கியமான விஷயம், இங்கே நெட்வொர்க்லாம் கிடையாது. ஸோ வரும்போதே கேஷ் கொண்டு வந்துடுங்க. இந்த ஃபால்ஸோட டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 9 AM டு ஈவினிங் 3 PM. பட் 1:30க்கு மேலே செகண்ட் ஃபால்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் ட்ரிப்பை அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே மொத்தமாக 5 ஃபால்ஸ் இருக்குது. பட் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஆக்சிடென்ட்னால சேஃப்டி ரீசன்ஸ்க்காக இங்கே ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபால்ஸ் மட்டும் தான் இப்போ ஓப்பனில் இருக்குது. ஒரு 20 மினிட்ஸ் நடந்ததுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். அண்ட் சைடில் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்குது. இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கோயில் இருக்கனால இந்த ஃபால்ஸை டெம்பிள் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம பார்க்க வந்தது இது கிடையாது. இதை விட சூப்பராக இன்னும் 2 ஃபால்ஸ் உள்ளே இருக்குது. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். டெம்பிள் ஃபால்ஸ் தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் நேராக வந்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்கும். இங்கே மூங்கியெல்லாம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா மரத்துலேயே ஊஞ்சல் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த மரம் தான் காவால தமன்னா மரம். ஏன்னு உங்களுக்கே தெரியும்.
ஆல்மோஸ்ட் 45 மினிட்ஸ் ட்ரெக்கிங்க்கு அப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிட்டோம். அழகு எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் ஆபத்தும் இருக்கும். ஸோ பார்க்க அழகாக இருக்குன்னு ஸ்விம்மிங் தெரியாமல் இந்த கயிறை தாண்டி ரொம்ப உள்ளே போயிடாதீங்க. சென்டரில் கண்டிப்பாக 15 to 20 feet ஆழமாக இருக்கும். ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இங்கே லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் ரெண்டல் தராங்க. ஒரு ஜாக்கெட்டுக்கு 100 rupees கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. பட் டைமிங்லாம் எதுவும் இல்லை. அண்ட் இதே லைஃப் ஜாக்கெட்டை மேலே செகண்ட் ஃபால்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் கம்மியான பீசஸ் தான் இருக்கும். அண்ட் யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ரிட்டர்னும் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் சீக்கிரமாக போனால் தான் இந்த லைஃப் ஜாக்கெட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி க்ளோசிங் டைம் 3 o'clockனால செகண்ட் ஃபால்ஸ்க்கு 1:30க்கு மேலே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் டேரெக்டாக செகண்ட் ஃபால்ஸ் போகலான்னு சொல்லி ட்ரெக்கிங்கை கண்டினியூ பண்ணோம். இது அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபஸ்ட் ஃபால்ஸ்லேருந்து ஒரு 500 meters தான் இருக்கும். அட் லாஸ்ட் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு வந்துட்டோம். இந்த செகண்ட் ஃபால்ஸும் கண்டிப்பாக 20 to 30 feet ஆழம் இருக்கும். ஸோ நீச்சல் தெரியலனா கண்டிப்பாக லைஃப் ஜாக்கெட் இல்லாமல் உள்ளே போகாதீங்க. வீக்கெண்ட்ஸில் இங்கே கொஞ்சம் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் ஏர்லியாக பிளான் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலி ஒரு சின்ன சஜஷன். நீங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு குப்பையை இங்கே போட்டுறாதீங்க. நம்ம மாறாமல் இங்கே எதுவுமே மாறாது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ட்ராவல் வீடியோஸ் பார்க்க மிஸ்டர் மெட்ராஸ்கரன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.